Omulabi wa Salam TV njaga okwebaza okulira nti owayo obudde n'ogoberera TV eno y'omugaso na buli kimu kyonna ky'okola. Nakwanjulidde dda gwe tuli naye mu studios Bruce K Oinebye. Njaga kumukuwa ayongere yeyanjule tuke tutandikira awo. Twabe eggwanga tuyinza ditwala tutya maaso. Ffenna nga tukwatidde wamu. Ndugutwaha. Abatulaba amanya gange yenze Superintendent of Police BK Oinebye, yenze Regional Traffic Officer wa Kampala Metropolitan North. Kampala Metropolitan North etwala ebitundu ebyawandegeya Old Kampala, Kasangati, Kawempe, Matuga Division, Nansana, Wakiso ne Kachiri. Tulina highways inya zetukontrolinga ku byenguudo ebyo bya traffic. Tuna Mitiana Road paka Bujuku, tuina Hoima Road paka na Mayumba, tuina Guru Road paka Matuga, Gayaza Road mpaka Kasangati ne part of the northern bypass Fabazitwala. Yesebo. Tuyanze kakati nga osose nova ku region gyotwala. Obo bibulabika busituse. Buli wamu obo bibusituse nawulidde eno side yeyo oluguudo olwo express olwa babaluta northern peva nti ababbi kati ate abatambulira mu bibinja baziyita gaali ate batandise basitudde buto simanyi kye mugenda kukola side eyo obutuufu bwakyo sibumanyi ne nawulidde nti side eyo gye bali ng'omupoliisi era toyinza gamba nti toyinza kwogera ku bumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso yadde specifically oli mu traffic naye nze ng'omuntu ebisajja badde binnombye ku makya badde bimaliriza na katonda bandi wano ne simanyi singa wendi simanyiiwo kubanga kyakutte mu ngalo be badde gana amayinja aga kiro oba peva kyonna kyabadde ayina ate nze ndabye nga abadde ayina target ennungi ne bw'agezezzaako okutereeza wemponedde n'obubbi obulala obugenda mu maaso mu bifo ebyenjawulo kiki ky'oyinza okwongera ku ekyo? First ntuuka okusaasira n'Abannayuganda abangi because criminality it is true bw'olaba ne statistics eza CID era General Magamba atera nnyo kukyogerako nga tulina kye bayita youth surge abavubuka ndowooza nabworaba even the population the youth contribute to 75% I think of the country's population. But the problem that we have as a country, you know that unemployment is high, not only for Uganda, but for Africa. And turabye increased criminality. Yesterday, another day, mpuliriza omukulembeze w'eggwanga ng'ali Egypt ng'ayogera Uganda is in a middle income economy. We thank God for that. However, just like what we saw in our neighborhood in Kenya, the youth, ojukira uprising eyajja nga they are talking about employment. The lack of employment, because at the end of the day, buli omu yenna ayagala kulya. Now, abavubuka abasinga abangi not abasinga beetabadde mu bubbi baagala kunyaga ate unfortunately the generation, the Gen Z and Gen X tebakyayagala kukola
I don't know whether you have seen it. Even the minimum jobs that are there, some people believe tunagenda kukozesa amaanyi ge because asitula obyuma akajuza ajje atwale essimu yo. Egaari, me I remember before I joined traffic, nali mu operations, nali OC wano Nakulabye police station. I've ever experienced the Gari. I've ever involved in myself in operations, even up to today. Beram planning is making sure that we reduce criminality. It is very unfortunate. Ntine Gari zize especially nga tuli mu time eno tuyina abagenyi bangi tuli mu kyani. Mujukira waliwo was here, there's a foreign person gwe babbako laptop ye northern bypass some time back, naye tuli recovering as Uganda police force, because I am reliably informed, because tuyina these hot spots or black spots. Some was it black. Some people have refused them because of the color. Very black, can eat the white spots on major junctions. So whatever. There was an incident in Bugorobi where police were traffic, where ababinga babba sente omukyala yali ava mu banka ne bamunyakula. You remember? Were traffic na intervening because he was not armed. They ended up taking the money, and there was a directive to that effect that where there is a traffic officer, we must have another backup of armed officers, and it has been implemented since then. Nekati kye tulina okukola as Uganda police force, police force era tuli mu kukikola, but we have to intensify on number one, visibility, because the policing olanga engeri gy'oba ovuga emotoka abo busajja weebuli n'okendeza ku speed. Okay, visibility tekola ku luguudo lwokka. The effect cuts across on all people, all crimes. Visibility tulina improving. I thank the government, and I thank the Inspector General of Police that even recently tulina over 10,000 people whom they have recruited. Tulina more than 5,000 people who came out recently. Ate a beefing up Kampala. So visibility agenda kutuyamba nnyo. Then tulina okustudying a pattern, because buno bupavers ne criminality erina time to zoning areas, the white spots that I've talked about, to zoning the areas where we have the vulnerable, where the targets, especially complaint seasons of Funyonyo, in peak hours, abantu nga bali mu jam. It's indiscipline, of course, to drive ng'oli ku simu, but it is also criminal okubba esimu y'omuntu ng'ali mu kugyogerako. Abantu abasinga, we have that habit of buying on phones, especially in jam. Then secondly, stealing spare parts.
we got a complaint of abavubuka oba mujamu saba biro gwekiro. Yes. Even in the morning. Omuntu natwara indicator yo. Omuntu natwara side mirror yo. Now, bodyguard to all of us, number one, security begins with you. What do you have to do? Emotoka yo ekidukacho chilabeling. So that we get where to start from. Tara, the take a call. You BQ figure this, this, and this. Side mirror you take a call, jibbering. Then another thing, but it's a very bit. You are securing echidukacho. Number one, security begins with you as an individual. Number two, focus, because there's an end user. There's that person who buys those things. Wetugenda as police nitukora operation. Jebatundira bene ebyuma. Okay, we can coordinate with the KCC and work together, crime intelligence. Why would you have a side mirror in your shop with the number plate written on? You see? The bodyguard. What? Then I think the traffic police element is, because traffic police chetukora imotoka ajistarding and ajetegereza as a traffic officer bwemanda bye imotoka eri UAM naye na side mirror ya UBQ. I know some of the things we have not been thinking about. You should put a question mark. You park that vehicle and hand it over to crime intelligence. Let crime intelligence investigate it. So the number plate is different from the label. So criminality in Kampala, because boys are becoming bold. A girl, I don't know whether I've interfaced with a girl myself. Face over 50, and we are few. Wow. Before, and we engaged in Chiayo zone 2017 2016, and we did what we did, but they, in my time when I was in operation, they did not come back from that incident. After these operations, we've had problems. The jealous, because it's a process. Ghana Police Force will identify. Of course, now identification also is technology has come to make our work easier. If the cameras are not enough, if we have identified these white spots that we talked about, can we place there some cameras? Now, if we have placed there some cameras, can we get committed officers to coordinate? We can even get people who are dressed like you on civilian, on the ground, who are not putting on uniform, and we start getting these people. Now, after getting them, we have taken such a criminal to court. Challenge that we have been getting is that Urusi nkurabye naye wankwatide na evidence nayo Urusi nga kantu wakoze wakejeko manya kuba akunyakora kesimu, they are connected. Tap najukwata within 1 minute esimu eri mu ngaro meka 10. We need to put away these people
for some time. That's why I'm talking the jealous. The DPP, the magistrate, together, yes. Then he up to Uganda prisons. Then when the person is in Uganda prisons, the rehabilitation bit. Maybe I've seen some people who have been in Ruzira, and they come out when they are better people. But I've seen others after Ruzira, they come out when they are worse. Criminality, we need to that chain. But the concern, Jody say, Jerry, but njagala kwashoringa egwanga n'abatura babona issue eyo immediately yanchimanyi mukama wange ali mukunda the Kampala Metropolitan Commander afande chega mukwano gwa nteranya okulaba ngo mwina tulina okukolagana as all units tulabe engeri gye tu. It is hard. I cannot say our aim is to have a crime-free society. That's what we look at. But it is not going to come as a cup of tea. It's charm. Now, I'm very sure with the rate at which, with the leadership and the guidance from the Commander-in-Chief, when you see the police leadership, when you see the commanders that we have now, I believe we are getting there, and you are going to see action on this. Thank you. Twanzege omanyi kakati advantage yoka. Naye musajja yabadde ankubibwa abali ku TV. Sikusabidde birungi naye ne banno mikwano gyo bwe mukola mwenna watebukubeerawo kikolebwawo. Obubbi obuli awo wonna layini eyo nekuleerwe niwansi okukkirira n'okugenda mu maaso bonna busobola okubeera nti bukwatibwako. Tuyanza Bruce K oyina ebye bwe tuli naye ono yadumya poliisi y'ebidduka mu Kampala ey'amambuka. Yes, sir. Mwina ki bwetugenda mu byebidduka mwinayo kiki ekitambula mu byedduka kati agenze mu area yo mwinayo kaki edakiika zonna ozimpadde neyanzizza ssebo atali mukwanugwa tujja kukusootinga nagenda ku byenze nazze kwogera ku bino ebibyo sibikwata kakati obulamu obwange bwoba tubufuddeeko. Tenga number one of my mandate is protect life and property. Nga tunaba kugenda mu division yani ekola kibiki. That's why nubwo we from wano turi mu Chira Road obana mu uniform oba siri mu uniform and one of where unesanga criminality going on, I should not keep a blind eye. I will take action and later hand over. Okay. Ogambe ntono kapyachi. Kapyachi minayo kapyachi mo traffic. Traffic police more than ever to be geared up, to be energized. Nga directorate under the leadership of AIGP Lawrence Nwabine, making sure that to reducing ububenje. Tuina target by 2030 of reducing ububenje by 50%. Okay, yes.
essaawa zino Uganda turegisteringa death oba okufa kw'abantu 14 every day. Taxi number. A taxi y'abantu 14. Recently ujukira mu Arbatain twafunye akabenje kabi bana abebikomera abagenda mu butare emotoka yari yeta je barimo ne reversing abantu 19 ne bafira. Did you? Yes. I remember. Twaji tukola wano story. So there are some days woraba ngena ngabantu banje. Omwaka oguwedde gokka twafiirwa abantu 15,144 5,144. Olwaleero njagala munzikirize nfokasinge kuba abantu the most vulnerable ntegeeza ki abantu abakyayina high chances okufuna obubenje obw'okufiira ku nguudo. Nfokasinge naku ki mu week naku ki mu week embi ku nguudo. Nfokasinge budde ki time bw'olina okuba nga oli very careful ku nguudo. Njagala kufokasinga before chi especially mu Kampala metropolitan area byoyina okwegendereza ennyo ng'oli ku luguudo. Twanzige ngenze mukumula muko katero bwe tukomawo awo tugenda okulanga tutandikira. Amanya nze Twamukibi ndine senior superintendent of police. Ndine superintendent of police oine Bruce. Kutira hii tukomawo sagala oveyo. Eno ye Salam TV. Better steady, be better. I believe very many, almost all of us have gone through problems with conmen, especially on mobile phones. Any network, somebody will call you asking for your PIN, somebody will call you asking for anything, somebody will call you with a problem. All I'm telling you is as we advance in these technology times, I just want you to be steady and be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Festival Expo September come pirabiri mwetano kakati negenda kwela kololo sele new grounds gusanenga 14 September come pirabiri mwetano gukuyingira kwa bwerere bagenda kwa ebyokulya music dance competitions fashion ezabuli chika show bike servicing boda races wrestling okugula ebintu ku sente samu ngata abavuzi ba boda abakabi bagenda kuwewa n'ebirabo bagenda kwa Lavazon bagenda gaba business loans fireworks DJ competitions wali okusaba kwenjawulo okuva madini konna eri abavuzi ba boda okufanya ebisinga ogenda ku mukino gwa www.dabadabodafestival.com byonna bikusanenga 14 September 2025 boda festival expo September 2025 gabiwagidwa union senyuka ne another life initiative. It's time for action. Let's go! Get up, now let's go. We gotta
Grapes Valley Junior Schools. We are located in Lubowa and Tebe Road behind Fresh Cuts Naziba Village. We are a day and boarding school. Our school offers both an Islamic and a secular curriculum. We provide a safe and conducive environment in which to train, equip, promote, and educate children with life principles and skills and to build their character. Registration is in progress. For more information, please contact 0744 000 702 or email grapesvalleyjuniorschools@gmail.com. Grapes Valley Junior Schools, soaring with pride. Okuviira ddala nga yakazaalibwa, Sara yalina okukakasa nti Daniel amalayo ddoozi ze zonna ez'okugemwa okusobola okwetangira endwadde zinnamutta. Kyokka omusujja gw'ensiri gwasigala gumugonza. Ku kalwaliro w'afunira obujjanjabi, dokita yakikakasa nti ddala gwali musujja gwa nsiri. Olw'obujjanjabi obwamuweebwa, Daniel yassuuka, kyokka Sara n'asigala nga mweraliikirivu. Dokita yamubuulira ku ddagala erigema omusujja gw'ensiri era n'akkaatiriza omugaso oguli mu kugema omusujja gw'ensiri. Sisinkana Mr. Vaxa ne ddoozi 4 esooka ku myezi 6, ku myezi 7, ku myezi 8 ne ku myezi 18. Mr. Vaxa ayamba okwegobako omusujja gw'ensiri. Buli mulundi gw'afuna ddoozi ye ey'omusujja gw'ensiri, Daniel yeeyongera amaanyi. Buli ddoozi emwongera obukuumi okwetangira omusujja gw'ensiri. We twogerera bino, Daniel mulamu nnyo era alina amaanyi mangi. Twebaza eddagala erigoba omusujja gw'ensiri. Sara yakola okusalawo okutuufu. Okugema okw'ekikungo n'okugema omusujja gw'ensiri kikuuma abaana baffe. Kyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi olwaleero. Okumanya emisingawo, kubira minisitule y'ebyobulamu ku ssimu eya 0800 10 noti 66. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu. Wawulire ku bodaboda festival expo September 25 kakati negenda kwera Kololo Ceremony New Grounds ngusanenga 14 September 25 ngukuyingira kwa bwerere bagenda kwa ebyokunywa ebyokulya music dance competitions fashion ezabuli chika show bike servicing bodaboda races wrestling okugula ebintu ku sente samu ngate abavuzi ba bodaboda abakabi bagenda kuweebwa n'ebirabo bagenda kuwayo Lavazon bagenda gaba business loans fireworks DJ competitions wali okusaba kwenjawulo okuva madini konna eri abavuzi ba boda okufanya ebisinga ogenda ku mukulu gwa www.bodafestival.com byonna kusanenga 14 September 2025 boda festival expo September 2025 gabiwagidwa Union Senyuka ne Another Life Initiative. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power. We get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Eno ye Salam TV. Tuanze kulika mkumamo tugenda maaso program for Omukeeze olwaleero olunaku lwaleero lwakuna nabadde nakutegeeza ddala mu program yaffe nti eri endala ebitali bino byaffe bya security nti ate abali ku security y'ensi yonna olunaku olw'enkya omukulumizi w'eggwanga lya America agenda kusingana wa Russia lwankya tululinze nalwo ng'ambaga baba tunuulira eby'esayidi eyo abagoberera Russia Ukraine eyo nayo biri eyo teseganya twakulaba kiki ekiyinza okuva mu nteseganya ezo zankya bababiri empologoma zigenda kusinkana ne wano mu studios nina Bruce K Oinebye Regional Traffic Commander Kampala Metro North gwe tunayo olunaku olwaleero
akugambye nti twagala okutunuulira obubenje bwe mulaba obwo ku nguudo bulina n'essaawa zaabwo n'ebifo byabwo okusinga nga tonnaba kugatta mu birala bwe tuba tutandikira. Yes. Maybe globally kusinziira ku report ya 2018 tufiirwa abantu 1.35 million people mu nsi yonna. Accident. Yes. Ate bw'ogenda kulaba ku road crashes eri namba 8 globally, naye wano Uganda ndowooza tuli ku namba ya 5th omukusinga okutta the young from 5 years to 29 years. Ate the most need 77% of the people that are affected are the male, abasajja. Ebitundu 7 abafiira abakosebwa mu bubenje kwegamba mu Uganda abantu 15,144, 77% of 5,144 abafa baali basajja. The boy child ekitonde ekisajja kiri mu kuggwaawo. Ngambe njagala kwogera ku the most vulnerable, oba abantu abakyasinze okukosebwa ennyo, era bw'oba ng'oli kwabo manga olina okuba extra careful bw'oba ng'oli ku luguudo. Omuntu asooka ye muvuzi wa bodaboda. Omwaka oguwedde gwokka Uganda yafiirwa abavuzi 1,720, 1,720 to be exact. avuzi wa bodaboda. Yes, sir. Omuvuzi wa bodaboda ate ne tu bw'olaba crashes zonna ewange gye ntwala 85% ez'obubenje bwe na registeringa obundi bwe registeringa kusanga nga buli related ku muvuzi wa pikipiki. Reason is very simple. One, the behavior of empisa eneisa y'abavuzi ba bodaboda ey'abavuzi ba bodaboda ku nguudo zaffe mbi nnyo. Number 2, training. In 2022 waliwo ekitongole kya Bloomberg Philanthropies bakola research stages mu Kampala ne basanga ku bantu 10 abavuga piki 6 be babeera n'ebisaanizo ebibakkiriza okuvuga. Okay? Nkimanya namba eyo, that was 2022, naye twaraba Ministry of Health, Ministry of Works rather and Transport, Omukeeze KCCA, I think in 2023, by introducing, because the government partly
was to blame. Lwaki twali tetulina training centers, driving schools ezisomesa abantu okuvuga piki. Ng'omuntu agenda n'atunda amatooke ge n'agura piki, the next day n'ajja ku Kampala ku nguudo n'atandika okuvuga, oba muganda we n'amuyigiriza. Now, so you could not blame until government came up now and established 9 driving schools mu Kampala in all the divisions, at least mu okuyigiriza okuvuga piki. Number 2, twaraba omwaka gwa 2024 because the riders baali complaining nti ebisale ebifuna permit zino oba licenses ng'ekisale eky'emmotoka kyekimu nekyowa piki sente zezimu nga sente ziri waggulu. Neba ebyokubira enduulu w'omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga n'asala ebisale bya pamiti eyo ne bigenda ku sente ziri affordable emitwalo 10. Njagala kukubulira nti essaawa zino tulina, ate nkimanyi abapiki namwe mukimanyi, essaawa zino tulina omuntu asobola kuzukuka ku makya n'akola emitwalo 10 mu lunaku lumu. That's why I'm saying study endala bwe tunaaba tugikoze nsuubira tujja kubanga at least 15% of riders balina licenses. Number 3, organization zaba boda twali tulina a lot of okusikamugwa nga tulina organization za boda ezalisukanga ndowooza nga mu 6 mu Kampala muno. Recently tubalabye nga they have united under the boda union nga balina clear leadership era nalabye nga balina ebintu bingi bye bakola. Boda union lwaki tugiwagira nga police eyina packages eyaleese that tegenda kuwa omuntu ekidduka kyabwe because bagaba ne piki ku looni ne tebagenda kuwa piki nga tolina bisaanizo. Number 2, insure. Omuntu bw'aba afunye akabenje, at least there is that insurance coverage. Ekirala ku boda lwaki ebadde ekyaridinga use of the crash helmet. Waliwo research abamakere university we bagikola nga balaga ebitundu 16 be bakozesa crash helmet. Mujukira twa introducing an reflector jacket. Abantu abamu ne bagamba reflector jacket ya naye nenzijano ne bagamba reflector jacket ejja kuyambako for visibility purposes. Ng'omuntu avuga ekiduka aba asobola okukulaba from far na avoiding okutomera. Njogedde ku mpisa ki because lwaki abantu 1720
ndoza mu Kampala yokka we had more than 300 aba boda bafa in Kampala only. Now the reason is tulaba aba boda bakyavugira ku one way empisembi wonna wasanga wavugira to introduce nze KCCA ne Ministry of Works tulaba at least Kampala the biggest major junction zonna kati tulaba ebitaala naye tebaagala kuyimirira ku bitaala crash helmets tebaagala kuzambala ojja kusanga ne victims mwaka gwode twafiirwa passengers rather 629 abantu 629 abaali passengers oli n'asalamu n'ateekako ababiri. So and I always we need a law because you see every situation Amateeka getwali tulina mu 62 olaba parliament egenda ng'ekyusaamu. We need to think of how do we punish the person who has accepted gwe nokkiriza to sit as last. Yes, we need that law. Because now what I can do is like, you man, how do you njogera bwogezi nenetaaga eteekera enzikiriza naawe bwema kutowa akuvuga naawe akkiriza okkiriza otya naawe you should answer something. And these laws, as society changes, n'amateeka nago gakyuka. Number 2 on the vulnerable people are the pedestrians. Abatambuza ebigere. You and I know wawonyeka peva wena wopakize n'osala oluguudo okutuuka wano okitegeera in the time where you parked and walked that time obadde pedestrian. Bannayuganda abandaba omwaka ogudde twafiirwa abantu 1666 abatambuza ebigere. Abamu baali basala enguudo, abalala ng'atambula ku luguudo, abalala tulina kye bayita careless pedestrians. Era bw'oba tamanyi kuvuga kigere. Careless pedestrian yaruwa asazeewo ali ku WhatsApp naye ng'ali mu kusala ki atambula ali ku luguudo. Tulaba bangi ali distracted, ali mu kukuba muziki, headphones, ali mu kukuba muziki, ali mu kusala luguudo. Really, I'm inclined, yes, pedestrian bw'oba ng'ovuga nga tuvuga ebidduka, a pedestrian is the most important person. Era njagala kukibabulira that a pedestrian takes priority on our road. Gw'omutambuza w'ebigere bw'olaba omusirikale yenna wa traffic wonna w'ayimiridde ng'owulira tori very sure nti n'ogenda kwesaza oluguudo, mugambe ssebo nyabo nsalisa because it is my responsibility. Traffic wali. Yes, responsibility yange okusalisa oluguudo. Now, where have we registered obuzibu bungi crashes zino?
nali ntunulira ku umanyi KCC releasing a traffic report annually mu Kampala muno ekifo ekyasinga okuregisteringa obubenje yali Northern Bypass. Northern Bypass especially buli bworaba enkurungu nga ku Karero roundabout oza wafiirawo abantu 26 Kyebando Masanafu Namungona awantu awo tulabyewo tufunyewo obubenje bungi. Number one reason, naturally I do not know whether I should use that word. Uganda drivers tuyina empisa mbi compared nida abantu akugamba bwoba osobola kuvuga emotoka mu Uganda mu Kampala muno, you cannot fail to drive anywhere in this world because Kampala ina kyebayita mixed traffic. Katogo ojja kuba ovuga olaba owagadde nga akusala, ovuga owakagala akusala, ovuga owekigere osobola okuvugira e Kampala mu nsi yonna olina obwangu. Yes, kuba at least awalala wali organized. Exactly. Olina n'enguudo ezimu zosanga nga ne wa boda talina wa piki tavugiramu. Enguudo ezimu ni wano Katogo mixed traffic gye tudiringa naye. Nja kwogera later on how to curb that. Akadete tuyina. Akade kawadede. Now, no, they don't know. What chikemu? Ngozi byobo. Nkubye obudde kubanga obadde onnyonnyola ensonga nange nkuwuliriza kituufu. Now, we have priorities. Naye obudde leero buganye buliyimbyemu. Priorities, number one, education. But as a country, bw'oraba funding ya road safety ndoza it is at 13%. Now, we need to look at the funding of road safety itself. Kusomesa abantu and responsibility yo si ya Bruce yekango mpolisi yafena. Tuyanze twaga kumalirawo. Message onoju wedda. Tuyanze mweba rwani mutambule naffe ne message wano nfunye nyingi akadde kyaleka kampi kubanga nfuna message baweereza no ku simu abamanye esimu yange bwagira bwati naweereza kakati Mariam Narukolongo naweereza message nagatwa mchibi kulika no yo mutwebalize Sonko Musa akola ku Bukede TV. Yes, Sonko Musa gaitwa mchibi basi navaka nkerya ku Salam TV niye kulika abantu abo babadde bakusse wabula nayogera bwati Sonko Musa yayogera nagamba nti abavubuka abakola effujjo bayambala uniform t-shirt ezifaanagana badisikimanyi Sonko Musa yagamba bwe babeera mu jam babeera mu t-shirt ezifaanagana kigenderere nnyo era obubbi tebabba binene nnyo wabula babba busimu babba bu side mirror babba naye nga babeera mu uniform nze nendozaamu nti oba kyayogedde kitegeeza nti bali coordinated bayina gaali gyoyogeddeko gaali agaye babeera mu uniform kakati ekyo ngenda kukigendera t-shirt ezifaanagana wabula naga nti omukyala Mama Muhsin nkutumidde agaita oyo ne bwe mandi wakuva wakaye abeera ku Salamu TV abakeererako abeerako n'abala Abdukadi ne message nabona namwe mbatumidde nange kenyini mbatumidde abasobodde okuweereza message
ate era Sonko Musa asigadde akwebaza agaye nti webali kusomesa bulungi sabo kyekyo njagala owunzike program mamusim message njuweereza webali kubeera nti okerera ku TV ne mugaso nga amaliriza program nayo olwaleero sitegedde obudde olwaleero munzibyeko obudde time kansooke mbabulire time and days nga tumaliriza olunaku olwokutaano olunaku olwomukaaga olunaku lwa Sunday ne Monday zennaku zekyasinze okuregisteringa obubenje mu Uganda muno. Olunaku lw'okumeka? Friday, Saturday, Sunday and Monday. Time kuva saawa 12 ez'okumakya kutuuka saawa 2 n'eddakiika 50 ez'okumakya very early in the morning. Registering obubenje bungi, but the highest time kuva sawa emu ogwakawungeezi kutuuka sawa 4 trafficking evudde ku ogw'ekiro naye awo akawungeezi awo obudde obusinga with registering fatals. Fatals of both obubenje obufiiriddemu abantu abasinga ab'ebigere ne piki. So njagadde okubabulira obudde buno, njagadde okubabulira time ennaku n'ennaku n'esaawa so that esaawa ezo obeere extra careful. Bwavuga ekidduka manya nti no esaawa yonna nawe obeera pedestrian. Olaba omuntu ng'agezaako okusala oluguudo linnya ku break omuntu omukkiriza. Ffenna bwe tukwatiramu omutusobola okutaasa abantu baffe. Bruce K. Oinebi gwe tubadde naye olunaku olwaleero mu pulogulaamu yaffe Omukeeze tujja kumuzza olunaku olulala naye mwegendereze nnyo yonna gye mutambulira okulaba nti obulamu bubukuuma abatambulira mu bidduka. Bw'obeera ng'ovuga kyagambye bw'obeera ng'ovuga gw'otaasa oyo atambuza ebigere naye muvuzi munno weza okulooza nti olwo kamumutomere ab'ebigere bano naawe oli wa kigere kuba bw'opaakinga emmotoka eyo naawe otambuza bigere naawe tebajja kukutomera butomezi. N'olwekyo ab'emmotoka mukendeezeemu ate mulwane ennyo nti otaasa omuntu oyo gw'olabanga asaze obubi mutaasa tusobole okubeera nti tuwonya tukendeeza ku nnamba aga nti abantu 50,000 mu mwaka gumu n'omusobyo kiba kinene nnyo. Nze Twaha Mukiibi mbadde balabe balungi Bruce K. Oinebi nga tubadde naye mbeere bulungi Katonda batukumire.